Окей. А можешь прикрыть дверь, пожалуйста? Окей, окей, спокойно, все окей.
What? What are you making? John Nada. Well, basically, I'm just trying to code my own game engine. Basically, I started it recently just to try out the Odin programming language. Something like that. For now, it looks. I can show you how it looks for now. Basically, I'm just trying to make this project during my weekends. For now, it looks like this. It is a simple plane and monkey and the cube, which are rotating. For now, it's as boring as that. But yeah, now my goal is to add shadows, and I'm trying to figure out how will I do this. Because shadows are not the easy thing to implement right from the start. I need to do a lot of things to get them working, if that makes sense. Okay. Okay. Yeah, exactly. Exactly. It is a Blender monkey. I just needed some 3D model, and yeah, I thought I'm too lazy to go and download any model from the free online stores. I just I just had Blender set up in my I just had Blender downloaded in my Steam, and I just launched it and exported this simple monkey. Yeah, that's what it was. Oh, and actually, assembly, it is great. I've never, I have no experience in assembly. I was coding C and C++ before, and yeah, but yeah, if assembly is what you are interested in, it is great. It is quite rare that people are interested in such kind of stuff. Yeah. So
Um, yeah, maybe, you know, I was coding in Odin and, oh, sorry, I was coding in C and C++, and so Odin was not familiar like language syntax to me. I was doing some Pascal stuff when I was studying at school, but it was a long, long ago. Long, long ago. Oh my God. Yeah. Okay. So yeah, my idea now is I will try to even paint this. Okay, wait a second. So yeah, I want to add shadows. It is not as simple, but my idea is basically the following. I will create a box. I will create a box. And imagine that we have some like some lamp. And yeah, what I want to do is that I want to calculate. I want to calculate basically this, those extents. Yeah, I want to calculate those extents so that I can use the depth texture like in the most efficient way. This box will represent the shadow extents in the world. And yeah, I will then convert all those points to screen space coordinates, and yeah, this surface, this, okay, this surface here will be like a depth texture. And yeah, I think
I think that's what I will do. Okay. So what should I do? What should I do? I'm just interested. I'm just trying to think about it. How do I? Okay, let me think for a second. Let me think for a second. Basically, I do not have any light position representation at the moment, and I actually don't think I can have one because the light is like defined by the direction, not by the position, right? So, hmm. Okay. Okay. So, init light transform. Init light transform. What will it be? What will it be? Init light matrix will be equal to okay. I will create some such a function, matrix construction. Procedure contextless. I will provide a forward vector, just like forward vector 3. Oh, and actually, okay, vector 3 and up, which will by default be equal to 0, 1, 0. Okay, I will return matrix 4 and yeah, let's say that I will renormalize the forward vector. LM normalize
vector 3. Let's say that up will be equal to, no, sorry. Left will be equal to forward, GLM cross product in between the up vector and the forward vector. Okay, now new up will be equal to GLM cross Okay, and the result will be equal to matrix from vectors three axes. Okay. Those vectors will be left, up, and forward. No, sorry. Left, new, up. Actually, I can do it this way. Never mind. Forward. Return result. Okay. Init matrix from forward vector. Directional light. Okay. Initialize light matrix. Initial light matrix. I will even call it this way. Initial light matrix. Okay. Now, initial light to world. Okay. Now, I will create the inverse of this matrix. And I will do it somewhat like this. World to initial light. GLM inverse. Initial
light to world. Okay, and yeah, now I can transform all these points to I don't know, transformed points of type 8 vector 3s for point index in box points. Transformed points I equal to is there any function lin alc mul okay, glm mul quaternion multiply by vector I don't understand why I don't see any functions to multiply a vector by the matrix. Maybe it works like out of the box. I don't know. Let's try. Will be equal to world to initial light multiplied by p. It works? No, it doesn't. P multiplied by world to... No, it doesn't work. Why? Matrix multiply vector. What does this function do? Interesting. What? I see. Multiply point by quaternion.
I don't know. I forgot to specify the type. Okay. Okay. Rish, yo, what's up? How are you doing, mate? Привет. I'm doing great. I'm doing great, really. I'm doing great. Today is Saturday. It means that today is not a working day, so I have time and I have will to do some coding. Yeah, so um, okay, I will leave. Oh, sorry. What? Oh. Math. Noise? What noise? Noise? What noise? I don't know. To me it sounds... I think it sounds nice to me. Maybe I will put my microphone a little bit further. I don't know. I don't know. Ah, okay. It's nice. Okay. Oh my god, I just can't stand those matrices with column major or order. I just can't stand them. I will do my own matrices. I don't know. Row major matrix 4x4 of type F32. Okay. Of course, I will have to implement a few of those matrices. But yeah, it's okay. It's okay. I will do that. It is not a problem. It is much better for me to understand what I'm doing. I hate this inverse order of multiplication. Oh my god. I just can't. Okay. Yeah, it complicates a few things, but nothing too very critical. Render add mesh.
transform matrix. Okay, let's see. Let's see which errors do we have. Uh-huh. Okay. Okay, first of all, let's implement the perspective. I will just go to the implementation, and I will copy my own, but the transposed way. Matrix. Transform matrix construction. Okay, let's go. I've started to work on my diploma. I have a character with 3D person camera, and I've done translation of 2D mouse coordinates into 3D world position. So the character moves there where the mouse is. Epic. Yeah, actually I've done this quite a few times in my own projects. Yeah, I just did the simple ray trace. I just casted a ray, and yeah, and I geometrically found where the ray intersect my plane, and yeah, it was great. It feels very satisfying when you implement those things with math. Yeah, yeah, it is great. Actually, I think I can calculate this matrix on my own, just to practice a little bit, because I did not do it in quite a long time. So matrix perspective procedure contextless. I don't need any context here. So what do I need? What do I need? Let's follow the wait a second, where it was. So first of all, field of view, then aspect ratio, then near and far. Okay, let's do this. Field of view, vertical field of view, aspect ratio, ration, near, far, and everything of this is a float. This function will return matrix. Okay. 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 Now is the most difficult thing. Oh my god. How do those matrices are constructed? Wait a second. Aha, okay, through the elements. When I declare a matrix, it is initialized, 0 initialized, okay. Okay. Through indices, okay. Mathematics. So yeah, I will do similar thing. I will say that I will have a result matrix. I will return it in the end. And I will need to set up a few of such elements of this matrix. All right. And let's see, what do we have to do for this. I didn't do it in quite a long time. So
imagine this is my camera, right? Imagine this is my camera. Yeah, okay. From the top, of course. So basically, I need to project. Um, I need to project this green onto this blue plane. It will look like this. And the math behind it is that, yeah, I need to divide by the depth, right? I need to divide by the depth. I need to divide by the depth. Okay. Okay. And so, in order to achieve the division by the depth, the division by the depth is happening in the rendering pipeline when this vector, which we have in the shader, I'm already lost. This GL position, when it gets multiplied here, oh, I need to change the order here now because I will have the row major order now. A model view projection, I can write it on my own. Transpose, yeah. I need to take the XYZ of that. Okay, I think this will be more correct, I believe. I hope. I hope. Yeah, okay. So after this vector is calculated, it's then gets divided by its W coordinate. So basically, I need to compute a matrix. Like the most difficult part in calculating this matrix is this part. Is this part right here? Yeah, it is not this part. It is not this part. It is this part right here. Yeah. Yeah. So, how do I calculate this? Basically, the rendering equation will look like this: A times Z plus B divided by Z. Yeah, this is the equation, equals to Z prime. Yeah, it's rather this way, Z prime. So yeah, and
the actually, let's rewrite it this way. I know that in OpenGL the normalized device coordinates range from -1 to 1. So basically, if I substitute a times near plane, because near is like closest, and it yeah, when processing it this way, it should be equal to -1 divided by near. Yeah, and I believe from here I can somehow compute the n, maybe, I don't know. Let's see, what can I compute from here? I can say that -n is equal to a times n plus b. From here I can say that yeah, let's say that -n minus a minus a times n, right? I do not want to be mistaken, to be honest. Like this. Now let's say that -n. No, actually I will do it another way. N times a minus 1, sorry, right? No, I will do it a safe way. I'm not too very strong at math. -n. Oh my god, why am I so stupid? Why am I so stupid? Yeah, it will be equal to 1 plus a, right? Correct. Yeah, it seems why there is a minus here. It is equal to b. Oh, no, sorry, what am I doing, man? Yeah, correct, of course. It is correct. So yeah, let's say that n is equal to b divided by, let's say even -b divided by 1 plus a, right? No, not this way. Not this way. I've computed what I wanted. I've computed b. It is the most important here. Oh my god. Okay, now let's write it for the far plane. So, 1. How did you learn linear algebra? I had a course, but everything is forgotten. Are there any good resources except 3 blue, 1 brown you can suggest? You know, actually everything, like almost everything, what I've learned was either from my own like practice in in the workbook or from game engine architecture book.
Like for me, it's like the only one which I can recommend actually. Uh, yeah, I remember that it was useful to me. When I was in the army, I had quite a lot of free time. Um, Not as much as I wanted, of course, um, but yeah, I had the time to sit and like try out things in my workbook, and it made sense to me at some point. And yeah, every time I need to calc something, I will always Google for the formulas. Yeah, actually, I could just take those and be happy with that, but I want to do it on my own because it makes my brain work, and I like it. And I like it actually. I know it slows me a lot, a lot. It slows me like a lot, but what you gonna do? I like this. If you speak about programming, this is what I like about programming, that you need to think. Yeah, for me it is very important. Plus b divided by far. I guess we can do the same thing here. Far is equal to a times f plus b. Plus b, sorry, plus b. Let's substitute this b into here. It will be something like negative n negative n minus n times a, right? Okay, okay. Minus, I will write it this way. Yeah, okay. And from here I can compute a. I can compute a somehow, I believe, I hope. Let's simplify this equation because it is a little bit weird. F equal to a times f minus n minus an. All right. Okay, let's group for a. Far plus near equal to a far minus near. Correct? And so we can say that a will be equal to far plus near divided by far minus near. I believe it looks correct to me, probably. Far plus near divided by far minus near. Let's see, maybe I forgot something somewhere. Because they have minus here, I may have lost some minus somewhere. Let's see. Let's see right here maybe first. So -1 divided by n.
Okay, they may have different computations. I do not even want to like I will just verify myself once again, and if everything makes sense to me, I will move forward. Because I do not want to check their computations, like to correspond my computations to their, because if I verified my computations and I know I did everything correct, I can be quite confident that it will work for me, because when it comes to perspective projection, uh, there are different ways of doing same things. Yeah, so this is correct. 8 times, yeah, minus here. This is correct, okay. So F to here, it is also correct. Yeah, it is correct. Plus B, I substitute B from here. Hmm, yeah, okay, it looks correct to me. So now when I know A, I can compute B. I can do what? I can take this A and I can substitute it somewhere here. I don't know. Into here, for example, and it will give me what I want. So let's rewrite it once again. Let's even write it this way. Minus n times far plus near divided by far minus near. Okay. Equal to B. Yeah, it looks correct to me. So minus n times 1 plus okay, near minus nf plus, sorry, minus nn no, what am I doing? Minus
need to compute B. Right. I need to compute B. Haven't you forgotten parentheses? Wait a second. Right here. No. To me, like I look at this like a single thing. I, this doesn't look correct to me. I cannot quite tell why. Oh my god. Oh my god. Why? What am I doing wrong? Okay, I will try to verify this once again because it is very important. -1. Okay. Hmm. Wait a second. Wait a second. Wait a second. Okay, A is equal to this, right? So A is equal to this. Okay, I will try one more time. I have this equation, so I will do what? I want to actually. Okay, let's see. B, like negative n times 1 plus far plus near divided by far minus near equals to B. And let's say I want to simplify it. Okay. Yeah, this looks correct to me. Yeah, I just want to simplify this one.
I think. Okay, so let's do that. Minus n plus minus like minus n times far plus near divided by far minus near. Equal to b. Okay, then like negative n minus oh my god, I'm missing something here. It shouldn't look like this. It shouldn't look like this, like at all. I'm just missing something stupid here. So yeah, I've computed a. Yeah, and it looks nice to me. I don't know. Okay, I will think, because just because I want. Just because I want. Divided by z. Okay. -1. Oh, it is correct. A times n plus b divided by n. Yeah. Okay. Like negative n equals to n plus b. Okay. Okay.
Okay, so then I substitute it into here. 1. No, like I write this equation for f. 1 a times var plus b divided by f, of course. Okay, so f is equal to, oh, mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, everything looks correct to me, like here. Hey, yeah, no doubt, it looks correct to me. I'm just missing something here, and I cannot quite tell what actually. Yeah, so let's see once again. B. It should look more like this, and I remember I got these in my past, but yeah, I like. Okay, let's see. Mm. Okay. What if I put this n inside here? What will happen? I'm just interested. Aha, wait a second. I know what I have to do. Yeah, I know what I have to do to simplify this. I need to multiply both parts by far divided by near, and then, yeah. I need to multiply both parts by that, so negative n times far minus near minus n times far plus near equal to b divided, or times far minus near. Yeah. Now it makes sense. Oh my god. Why why was I so slow, my friend? Why was I so slow? So yeah, now it will look a lot simpler. Minus nf plus nn minus nf minus nn equal to b divided by far, or b times far minus near. And now those nn and minus nn cancel out, and we are left only with minus 2 near far minus near equal to b far minus 2 far near equal to b far minus near, and now b equal to negative 2 far near divided by far minus near. Finally. Oh my god!
Oh my god. Yeah. Yeah. Yeah, boy. Sigma, Sigma boy, Sigma boy. Ah. I just hope that I did not forget any minus here. Let's verify ourselves. So yeah. At least it doesn't look like I forgot something here. Yeah. So I will just cross my fingers. Catch your A plus. That was 10 out of 10. Exactly. О май гад. Ладно. И- Иногда на русском хочется поговорить. Ам, Окей, где тут моя математика? Итак, итак, я просто хочу сейчас записать эту матрицу как-то правильно. А, как тут можно все очистить? Стиркой, что ли? Большая стирка. Окей. Итак. Итак. Мы вычислили вот эти самые тяжелые, на самом деле, координаты. Самые тяжелые координаты. И в чем прикол? Надо сейчас понять, как это все правильно так расположить. Короче, у нас будет какой-то вектор там, да, который мы будем перемножать. Да? То есть вот такой вот вектор у нас. Скажем, позиция, да? То есть вот эта вот единичка здесь, которая. И мы будем перемножать. Я уже знаю, что типа вот здесь будет 0, 0, вот здесь 1, а вот здесь 0. Почему? Потому что... А, нет. Нет. Я ошибся. Наверное. Короче. В чем прикол? В чем прикол? Когда мы будем перемножать... Перемножение ж как происходит? Вот этот сюда, этот сюда, а вот это сюда идет. Да? И чё? И когда z будет перемножаться, мне надо, чтобы w координата, то есть последний столбик, когда я буду перемножать, мне надо, чтобы w координата стала равна z. И это возможно только если я вот сделаю вот так. Угу. Типа, какой бы там вектор не был, x помножить на 0, 0, y помножить на 0, 0, z помножить на 1 будет z. А для меня важно, чтобы вот результирующий вектор, который будет после перемножения, да, чтобы вот w координата равнялась z, исходному z.
Вот это вот прям важно, да? Получается, что мы вычислили? Вот здесь будет var. Ай, ладно. Сюда не поместится все равно. Итак, result. Получается, что мы можем сказать точно? Что третий ряд, ой, второй ряд, да, ну как бы 0, 1, 2. Второй ряд, третья колонка. Второй ряд, третья колонка, да. Будет равно 1. Да? Окей. Это мы вычислили. Теперь скажем, второй ряд, вторая колонка будет равно А. Получается far плюс near divided by far минус near. Окей. Окей. И теперь да, а вот здесь будет b. Вот, то есть вот здесь А, которое мы вычислили, да, а вот здесь b. Получается результат третий ряд, вторая колонка будет равно минус 2 times far times near divided by far minus near. Окей. Окей. Теперь эти. Теперь, собственно, самая простая часть вот этого всего дела. Самая простая часть этого всего дела. То есть мы уже смотрели, да, то есть если у нас точка здесь, а мы проецируем ее сюда, да, то как нам понять по иксу, то есть вот как, не какая будет z-координата, да, а какая вот x-координата будет здесь. Какая будет x-координата? И x-координата будет равна... Блин. Ща логически подумаю. Ща.
Интересно. Ага. Да, то есть x-координата будет зависеть тоже от координаты z, да? То есть нам надо будет делить на z. Точно так же, как мы делили на z вот здесь. Ну, как делили на z вот для вертикальной как бы составляющей этой, да? Для составляющей глубины. Точно так же нам надо будет делить и для x, потому что вот эта вот сторона, потому что вот это пропорционально вот этому. И, ну, соответственно, чем дальше мы, тем больше вот эта вот часть будет увеличиваться, правда? Типа, ну, надеюсь, это понятно. И это тоже будет зависеть как бы от z. Ну и, соответственно, как я говорил, z у нас будет делиться там уже в шейдерах, там где-то, то есть это уже не мы делаем. Это уже делаем не мы, это уже будет компьютер делать. Во. Окей. Окей. Но как вычислить-то? Типа, если в случае с Near фармы были ограничены, а, ну, как бы близкой и дальней плоскостью отсечения, да, то есть Near фар, то здесь мы ограничены, по сути, нашим углом, да, field of view, так сказать. Правда? Field of view. Это правда. Это правда. Мы ограничены нашим field of view. И, то есть, если мы Если мы То есть, если там мы были ограничены как бы минус 1 было задано не rfar, то здесь мы заданы, то есть здесь мы ограничены углом. Здесь мы ограничены углом, да? Хм.
то здесь мы ограничены углом. Окей. Что я не соображаю сегодня. Что-то я сегодня не соображаю. Окей, мы ограничены углом, уголком, уголюшечкой. Окей, ну, собственно, чему будет равно это? Это будет равно... Это будет то же самое, что вот это вот, да? Получается, сейчас. Вот, получается, x. Вот если скажем, что вот это вот x оригинальный, да? X, деленное на z, должно быть то же самое, что новое x, да, x прайм, вот которое вот здесь, x прайм, да? X прайм, деленное на near. Правильно? Получается, x прайм равно xn, деленное на z. А xn, x xn. xn. Oh my god. Oh my god. X прайм. Вот эта вот штука. Сейчас мы пытаемся разобраться, как это работает. Near — это вот эта вот штучка вот здесь. Блин. Уже все так запутано стало. Сейчас мы все подзатрем. Получается примерно вот такая ситуация у нас, да? Здесь есть какая-то штуковина. Здесь есть плоскость, на которую мы проецируем. Да? Собственно, вот так. Это x прайм. Вот это x. Вот это у нас near. Как бы near. А вот это вот у нас... ладно, момент. Вот это у нас z. Окей. То есть, что мы вычислили? X прайм относится к near точно так же, как x относится к z. Получается, что x прайм равно near x, x near divided by
z. Окей, но это вообще немного для меня пока что объясняет. Как бы формула-то формула, а как это в матрицу-то поместить? Вот эту вот. Вот то, что мы записали. Хм. Хм. И точно ни на какой n мы не должны там домножать. Ну, нету никакого n типа в этой там формуле. Причем, эм, причем вот это вот вообще никакого смысла не имеет, потому что мы как-то должны ограничить между минус единицей и нулем. Типа вот здесь минус один, вот здесь один. Ой, минус один и один, да. Между минус единицей и единицей. Ам, да, мы должны вот так вот как-то а, сделать. Хм. Да, вот это n вот вообще здесь лишнее, оно здесь никак не сдалось. То есть, причем плоскость как бы у нас же может быть любой, да, и э, ну, на котором мы проецируем-то любой. Как-то нам надо высчитывать вот этот x прайм. На основе x прайм мы должны высчитывать на основе x момент. На основе, как бы, домножая старый x наш какой-нибудь условно, не знаю, условно p какой-нибудь, да, и должно все делиться на z. Вот примерно так это должно выглядеть. Делиться на z. Потому что у нас как бы пропорциональная зависимость. Мы зависим, а у нас x прайм должен зависеть от z. Хм. Мгм. Окей.
Хм. Я, наверное, не особо проблем понимаю. Надо уметь находить. Надо уметь находить. Играй пока без меня, Кать. X Prime на основе X, да? Но типа... Но типа. Ага, сейчас, момент, да, то есть у нас будет не нер здесь, а какая-то произвольная штука там. э, Z prime, да? X на Z prime. э, Окей. А, Это уже что-то проясняет момент. То есть сейчас. Мне, по сути, сейчас надо что-то вместо этого Z prime подставить. Вот буквально вот это вот вычислить. То есть мне надо как-то ах, как-то мне надо узнавать вот эту вот величину. Да. Даже не то, что узнавать, боже. Ща. Мне надо как-то ее... Ага. Ща, момент. Подумаю. Хм. Да, то есть в целом, что получается? Моя позиция на экране. Нет, даже не на экране. Как бы вот в этих нормализованных координатах от минус единицы до единицы, да, она должна... Как бы вот эта вот позиция должна превратиться вот в эту, которая будет от минус единицы до единицы. А вот это может быть вообще какая угодно. Там хоть 1000, там хоть 20 тысяч, да, ну как далеко, там еще камера смотрит, конечно, зависит. Типа, мне надо просто как-то пропорционально так уменьшить вот это до такого вот кейса. Ага. Окей, до такого кейса. Ага, момент. О май гад. О, боже. Получается, такая вот, у нас такой вот, получается,
прямоугольный треугольник, да? Вот это угол. Альфа какой-нибудь там, да? И вот эта вот штука равна единице, да? Потому что мы идем типа от минус единицы до единицы. И чему тогда вот это равно? Вот эта штука равна... Мы знаем противоположную. Мы знаем противоположную. Нам надо узнать прилежащую. Нам надо узнать прилежащую. Значит, да. То есть мы знаем, что тангенс, да, это отношение противолежащей к прилежащей. То есть, ну, условно там, короче, вот это А, это Б, да? Значит, тангенс это отношение А к Б. А мне надо узнать Б. Поэтому мне надо А разделить на тангенс. А мне надо узнать B, да? Но так как А равно единице, это единица делить на тангенс. На тангенс этого альфа. Ну да. Блин, да ну, серьезно? Камон. Ну что, поехали тогда. Попробуем. Получается, result 0,0 равно единица разделить на масса import core math. Окей. Сейчас мы все придумаем. На тангенс. На тангенс. Окей. Tangents. Field of view. Y. Так. Здесь будет то же самое. И на x мы должны будем модифицировать этот. Типа на x у нас не field of view y получается. У нас... Чё? Если я правильно понимаю, то у нас будет до условно какого-нибудь не до единицы, а до вид, да? Ну, короче, блин, сложно объяснить. Капец. Да я сам не понимаю, блин, что объяснять, блин. Ща, момент, надо понять проблему. Типа у нас вот этот field of view это вертикальный field of view. А так как у нас ширина окна не равна высоте окна, то нам надо что-то сделать с этим. Да, то есть
Нам надо дополнительно еще, наверное, поделить вот это вот все на aspect ratio, да, чтобы в результате у нас все привелось вот к этому, к промежутку от минус единицы до единицы. Окей. Окей, фух, ну что ж. Может быть, может быть. Вот что сделаем. Давайте не будем использовать радианы. Я не люблю, честно говоря, в радианах все выражать, потому что это совсем не юзер-френдли, так сказать, да. Ну, типа вот здесь ну, максимально часто это будет задаваться в градусах, поэтому, мне кажется, есть смысл в градусах сейчас вот это вот все написать, да, то есть for v radians will be equal to math to radians, да, for v degrees. Ну и давайте тут это вот так вот подставим. Окей. Выглядит норм. Давайте. Вообще, было бы хорошо сегодня это вернуть, вернуть в тот вид, который который был до. Да, мне так кажется. Мне так кажется. Да, типа здесь сейчас заменим result равно matrix perspective. Вот это вот сюда. Вот это. Камнир, камфар. Окей. Это все можно убирать отсюда. Матрикс ортографик. А давайте быстро и эту матрицу сделаем. Просчитаем. Кстати, вот было бы неплохо под конец сравнить, какая матрица получилась у нас, а какая у них. Просто ради интереса. Вот у них -1 здесь, у нас здесь 1. Но зато у них вот здесь минус есть. И я думаю, вот это вот как-то там все будет взаимозаменяться. А вот эти вот совпадают. Поэтому мне кажется так, что более-менее. О, кстати, вот смотрите, что они делают. Да. Мне кажется, нам тоже это стоит сделать. Типа, в чем прикол? Вот этот field of view, да? Field of view. Видимо, по умолчанию считается, что это вся вот эта штука. А вот в этом вычислении, вот здесь вот, когда мы делили на тангенс угла, да, мы считали половины вот этого уголка. Понимаете? Не вот этого, а вот этого. И... И. Нам надо, ну, следовало бы нам, конечно, по-хорошему половинку взять. Так что вот хорошо, что я посмотрел, правда? Давайте домножим здесь на половинку. И мне кажется, все будет окей. Все будет окей. Everything will be fine. Окей. Быстро можно сейчас сделать ортографик матрицу. Это совсем... Хотя, блин... Я не буду загадывать, потому что, честно говоря, блин,
сколько времени я хотел потратить, а сколько потратил. Действительно, блин, кошмар. Окей. Что я хочу? А знаете что? А вот ладно. Ладно. А вот возьму и сделаю. Я уже хотел забить, но что-то передумал. Эм, Давайте вот что сделаем. Радиус x, радиус y, near far. И это все типа float. Вернет нам матрицу нашу. Окей. И. Ну все. Поехали. Это будет гораздо проще. Гораздо проще. Ну, по крайней мере, должно быть. Получается. Result. 0, 0. Мы должны будем просто разделить на радиус x. Да, вот так вот просто. Вот так вот бывает. Единица делить на радиус y. Здесь уже нету этой перспективной всей штуки. Здесь все попроще. Вот только с far near. Кстати, с far near тоже должно быть попроще. Вот не будет вот этого z. По сути, все сводится вот к такой вот формулке, да, то есть нам не надо на z делить. То есть получается, что минус 1 равно a times near plus b. Отсюда мы можем сказать, что, скажем, b равняется минус 1 минус an. Окей? Теперь мы это можем... Теперь запишем это для far. 1 равно a умножить на a far плюс b. А b мы можем сразу подставить. То есть минус 1 минус an. То есть, что мы можем сказать? 2 равно a far минус a near. И что мы можем отсюда сказать? 2 равно a far минус near. И отсюда мы можем сказать, что a равно 2 делить на far минус near. Это все мы можем подставить вот сюда вот прям. b равно минус 1 минус 2 near деленное на far минус near. Окей. Мы попробуем тот же трюк сделать, не? Да, давайте попробуем тот же трюк сделать. Это получается b домножим вот обе стороны этого уравнения на far минус near. Это получится b на far минус near минус равно минус
far минус нир минус 2 нир. Это получается b на far минус нир равно... делаю покрупнее, сорян. Сорян. Равно минус f минус... минус f плюс n минус 2n. Да? Окей. b на far минус нир равно минус far минус нир. Правильно? И это получается что? b равно минус far плюс нир, деленное на far минус нир. Да, вот это мне нравится больше, чем вот это, честно говоря. Хотя оно бы и то сработало, просто не знаю. Блин, может быть, можно было как-то... Ну, не знаю, ну, типа, оно, конечно, вот это покрасивее выглядит, но на самом деле, если бы я сразу записал вот такое, было бы то же самое, просто вот это как-то более общепринятая форма такая, так скажем. Окей? Ну что, записываем это, да? Да, записываем. Получается result 2 равно да, то есть чему у нас равно? 2 делить на far минус нир. Result третий ряд, второй столбик. Конспектирую лекции. Как лекцию, да. Вот здесь, на самом деле, вот самое важное, вот мне кажется, самое важное, это вот уметь записать вот как бы, ну, стандартное, да, то есть если мне нужен какой-то результат, да, вот в линейном уравнении, я записываю вот это через входные данные, да, и вот самый вот важный трюк, который я вот научился, да, это, и которого можно отсюда вынести, это вот, ну, как бы научиться понимать, вот если я хочу как бы, сейчас объясню. То есть, ну, это тоже надо понимать, надо тебе это или нет, но суть вот в чем. В 3D-графике все помещается в куб. Все абсолютно помещается вот в этот вот куб. И вот этот куб называется Normalized Device Coordinate. Типа минус... Ой, сори, да, минус... Не, ладно. Короче, да, и все идет как бы от минус единицы, да, до единицы. То есть минус 1, здесь 1, минус 1, да, ну, то есть понятно. Вот в 3D-графике все помещается в этот куб. И, например, вот когда вот у тебя вот камера смотрит, вот, да, 3D-шная камера смотрит в мир, она, по сути, что делает матрица перспективной проекции? Она вот эту вот фигуру, да, всю, она ее трансформирует вот в этот куб. Это странно, конечно, звучит, но оно так работает просто. И да, вот задача вот этой матрицы, как бы перспективной проекции. Вот, допустим, мы сейчас смотрим сверху, вот как бы на вот эту вот камеру, да. То есть нам надо вот near plane, far plane, нам надо перевести вот в этот вот, да, то есть в какое-то значение от минус единицы до единицы, да. И то есть вот когда я здесь записываю минус 1, да, то есть вот z prime, да, вот выходное значение,
Это у нас должно быть -1, да, для near plane. Поэтому вот здесь вот near plane я и записываю, да, -1, а умножить на near плюс b. Ну и, собственно, вот так вот продолжаю до тех пор, пока тут что-нибудь не вычислю. А потом для far plane записываю, да, то есть для far plane как это все выглядело здесь, сейчас, момент. Да, вот 1 равняется а умножить на far plane, ну и сразу здесь уже подставлял то, что вот здесь вычислил. Ну, короче. Блин, сорян. Блин, сорян большой. Ну, короче, я не знаю, это в целом несложно, просто, да, короче, вот если, короче, задача просто в том, чтобы вот сконвертировать это все. И по сути это вот то, чем я сегодня и занимался. Да. Так. Сейчас, секунду, я подумаю. Хочу подумать над кое-чем. Должны ли мы устанавливать 3 самый последний элемент в матрице? Fucking shit. Ща. Должны ли мы устанавливать последний элемент в матрице? Да, мне кажется, должны. Момент, не здесь. Так, давайте здесь запишем минус far near, of course. Минус far плюс near делить на far минус near. И вот этот вот последний тоже поставим в единицу. Ну и вернем. И проверим. Давайте проверим. Ага. Да, они тоже устанавливают. Ну, и в целом все сходится, да. Ну, вот эти я по-другому высчитываю. У меня уже барабан просто полностью. Просто полностью по барабану. Окей. Окей, давайте заменим. А вот здесь... это вообще хорошо. Вася. Матрикс. Ортографик. Half width, half height.
near, камера near, камера far. Это все можно убирать. Nice, nice, nice. Окей. 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 Итак. So, как говорится. One more thing that we need to recreate is this look at matrix. Окей, let's go, как говорится. Окей, let's go. Look at matrix. This is very easy. Very easy. All the times when I said that, it took me a lot of hours to figure everything out. Okay. Okay. What do I start from? Imagine we have a world, and imagine we have a camera in this world. This camera will of course have its own transform related to the world. What look at matrix is? Look at matrix is the inversed matrix of camera transform. It is the inversed matrix of camera transform. Okay, I think that makes sense. Okay. The goal of the goal of the lookat matrix is to convert any point from world space, right? Any point or any other transformations from world space, right? From world space to the space of the camera, you know? Yeah, so that it like, yeah, this is what look at matrix does. This is what look at matrix does. Okay, then what? So the camera transform in the world is the camera transform in the world can be written as multiplication of the camera rotation times camera translation matrix. All right? Okay. But if we take the inverse of that, all right? If we take the inverse of that, then it will look, I believe from my university studying, it will be the same as multiplication of
t times r minus 1, okay? I believe those are the same. Okay. And now, look at which will be equal. If we simplify those matrices, they will look something like that. This t is a translation vector. Times rotation part. Yeah, those will like expand to corresponding like 3 by 3 matrix, and this will be a vector, a like 3D row vector. Yeah, of course, minus 1. And the interesting thing is that we can actually not compute this inverse matrix. We can just negate the transform vector here, because it is just a vector. It is just a translation vector. Yeah. And here we can actually just transpose, because inverting the rotation matrix is as the same as transposing this matrix. It is a well-known thing. And now, if we multiply those matrices, what will happen? Let's see. If we multiply those matrices, what will happen? Okay, let's do it one by one. Rotation. Like 1 times RT. Rotation transposed, okay. 0 here. Now. Interesting. Okay. I need to somehow multiply minus t. RT. Oh my god. What is that? And 1 will be here. Yeah. Something like that. I just need to somehow understand what is that, because I cannot just multiply the vector with the matrix. Or can I? Wait a second. I can. I can. Probably. Yeah, of course I can. Of course I can. Okay, so what? Let's see. I will create my own look at function. Which this function will get, let's say, forward vector,
of type vector3, and it will get the up vector, also vector3, but by default it will be equal to this. Okay. And let's say that this function will return the matrix, our own matrix. Okay. You know what? I really like having my own functions because I do not need to remember and know uh, how the functions from other people work. I just really like having my own and understand how they work so that I can use them however I want. Yeah, I really like that. I don't know. Never mind. Let's see. What do we have here? What should we have here? I want to sleep a little bit, but that is not a problem. Okay, I hope that it will be seen. Let's see. So yeah, first of all, I need to construct this rotation matrix. Rotation of the camera in the world. I have forward vector. And let's say that I will normalize this forward vector. Normalize 0. Forward. Let's say that now I will compute the left vector. It will be equal to linalg cross vector cross of up and forward. I will normalize this as well because I do not know if the up vector which someone may pass is normalized or not. So just for my safety, I will normalize it here as well. Yeah, so let's say that the up vector, I will redefine that, will be equal to linalg vector cross forward left. Okay, now I can construct matrix from 3 rows. And actually, the interesting thing here is that previously I've implemented this function, but it was meant to work with it was meant to work with the column major matrices, but now I have the row major matrices. So let's see. It will look a little bit different now. Left X, left Y, left Z, 0, up X, up Y, up Z, 0, forward X, forward Y, forward Z,
0, 0, 0, 0, 1. Okay. Okay. Something similar, I think, should happen here as well. C0, X, C0, Y, C0, Z, C0, W. Let me copy this. C1, C2, C3. Good. I think that will do it. Yeah. Okay. Actually, let me spend a little bit more time like refactoring. I really like this feature of Odin called named return values. I really like this feature. Odin has so many features that I really like, actually. Really. One thing that I want to know is that do I have to put this force in line, really? Because I think the compiler might be smart enough to put them automatically where it thinks it needs to place them. I'm just curious. I don't know. I don't know. Yeah, so result equal to this, return. Let's say here I will do the same. Let me decrease the size of the font. I hope that it is seen anyway. Result equal to this. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Let me actually replace those GLM with linalc versions. Linalc normalize 0, linalc cross, vector cross. Okay. Linalc vector cross. Okay. Now let's come back to our look at matrix. Yeah, so the rotation part. The rotation part. The rotation part, I should write it like, I don't know. Like this rotation
if I just put those three in a row, like left will be one row, up will be second row, forward will be third row. But in the result we have the transposed matrix. So I believe it should be something like I just want to look at how I just want to look at how this implemented in. Okay, I can just assign the row of the matrix. Oh my god, this is nice. Yeah, this is really nice. Okay. Okay, so let's see. Result 0 will be equal to this one is transposed, right? So I guess I need to make it look this way. Left x, up x, forward x, 0. Left y, up y, forward y. Left z, up z, forward. Окей, Кать, я с вами, если что, тогда буду. This is the most interesting part. I need to multiply this negative translation vector with the rotation transposed. And because it is transposed, I guess it will look something like let's say yeah, it will look something like negative linalc dot I need one more parameter. I need another parameter, camera position. Yeah, position forward. Yeah. Yeah, so position dot left minus linalc dot position up minus linalc dot position forward, and finally 1.
Oh my god. I just hope that this will work. I just hope that this will work. Okay, and I believe that's it. We can look at the implementation of the GLSL version. It looks something like that. Forward. It is interesting. Their version looks like pretty much the same as ours. Yeah, pretty much the same as ours. And it is great if we don't look at the fact that our matrix is a row major and theirs is column major. I thought that it will look a little bit different actually. Yeah, I thought it will look a little bit different. I don't know. Okay, no problem. We will see. Matrix look at I direction. Okay, let's see. Okay, let's implement the scaling metrics. It is very easy to do. Matrix scale procedure context less scale. Let's say that for now I will only have the uniform scale. Result matrix 4. Actually, we can create uniform and non-uniform versions. Non-uniform. The only difference will be that scale will be a vector 3 vector. Yeah, so the result 0, 0 will be equal to scale. Result 1, 1 equal to scale. Result 2, 2 equal to scale. Result 3, 3 equal to 1. That is all. Let's come here, copy. Okay. X, Y, and Z. Okay. That is great. Let's come back. Matrix scale uniform. Maybe let's do what? Maybe let's use the feature of Odin called function groups, or I don't remember exactly what.
procedure. Uniform matrix scale non-uniform. Nice. Okay. Matrix scale. Okay. Now I need to also implement the rotation matrix. Oh my god. Oh my god. I need to implement the rotation matrix. Oh, shish. I don't know how to implement it, to be honest, but let's implement the translation matrix. That one I definitely know how to implement. Matrix translation procedure context less translation. Result. Okay. Okay. Yeah, so what I will do is that I will call my own function matrix translate. I will call it translate because I like it more and it is shorter. Matrix translate. I do not have matrix rotate, but let's for now say that I will have axis vector 3 angle f32. I will export the I will return the matrix, and let's say that for now let's say that for now we'll say that it will be equal to linalc identity matrix type of matrix 4
Let's say that for now the rotation will do nothing, and let's leave the to do implement this. Okay. Yeah, so matrix rotate. Okay. Okay. I will comment this because I didn't implement any of that. Oh, you know what? You know what? What I will do is that I will quickly implement some matrix operations. Two matrix operations. Matrix. I want to basically implement two things. Matrix null point, procedure contextless, M of type matrix 4 and point P of type vector 3, and let's return vector 3. Okay. Yeah. So let's create use P, which will be vector 4 constructed from px, py, pz 1. And now let's do what? Result equal to linalc matrix mul point mul matrix multiply vector matrix multiply vector matrix and the vector use P, and let's return the result XYZ. It looks like it worked. I just want to implement similar function but multiply direction because sometimes it is useful. But instead of 1 here will be 0 because the direction do not have this position W attribute, you know. Use the result XYZ. Okay. Yeah. Okay. Matrix small point. I'm hungry. I feel that.
world to initial lit. I will continue this shadow shadow lighting stuff later, but for today I just want to finish with this. I just want to finish with this code. To do. This is harder. This is definitely will be way more difficult. Eventually I will write my own. Oh my god. Yeah, I just need to write those functions on my own because I just do not want to mess with those functions which I maybe I can comment them for now. My god. Camera rotation. Okay, quaternion from direction. What do we need for this function? Quaternion from direction. Do we have this in linear algebra? Linalc. Quaternion from matrix. Yeah, we have. Quaternion from matrix. Okay. What? What? I see. I see. I need this function as well. Quaternion from matrix. I need to implement that. I need to create my own version of that. Okay. Okay. What I will do is that I will go to this. Quaternion from matrix. Yeah, I will just copy this and modify it. I don't know. I don't know. You know what? I do not want to hurry. I do not want to hurry. I want... okay.
Okay. Let's say that camera rotation will be equal to quad identity. Yeah. Let's say that for now there will be no rotation. I need to implement this function. Matrix operations. Yeah. Quad identity. Procedure. Contextless. Yeah. Quaternion. Спасибо, Кать. Q, X, Y, Z. Q, X. Let's say that Q will be equal to 0, 0, 0, 1. I can do it. Quaternion identity. Interesting. What? Identity. Can I write it this way? I can do it this way. Oh, okay. Camera get view matrix. Oh my god. Oh my god. Yeah. Get camera view matrix. Okay. Forward from quaternion. How does this work? Okay, forward from quaternion. Matrix 4 from quaternion. Yeah, everything. Okay, never mind. Okay, guys, I will finish for today. Maybe I will stream today a little bit later, but for now I want to eat really, and I want to play computer games with my family. So, yeah, for now I will leave it as it is, unfinished. But yeah, I will continue. I do not want to hurry. I want to understand what I'm doing
and the next step is to implement the function quaternion from matrix 4. This one is easy. Matrix 4 from quaternion, something like that. This will be the next step. Yeah, and I will do that later. But for now, I really want to eat because because I'm hungry. Yeah, so thank you for watching. Goodbye. I hope that this stream was just a little bit interesting and useful, and yeah, goodbye.